Welcome to Insignia Linguistics Academy's quick refresher for standard 12 students who are facing the board exam this year. The method which is followed is Seshik 2 and it is for class 12 students. This is a solved sample paper. So the model paper from the website was downloaded and we have tried it the best so that you can understand how to solve the paper. Preeti et Sarita avaient fait ensemble. So the answer is 1B, des études ensemble. Then Kumar veut savoir si le concours est facile de réussir. So Kumar wants to know whether the competitive exam is easy to pass. Third one, it's C, the answer. Quatre camarades de classe sont train de bavarder dans la classe. That is, four classmates are in the process of talking in the class. Le chauffeur a conduit à toute allure et il n'a pas ralenti. So, la voiture is the answer. It's 4D. The driver came in full speed and he didn't stop the car. The next one is 5C. L'entreprise recrute seulement les candidats expérimentés. So the enterprise recruits only the experienced candidates. Sixth one, selon la secrétaire, des rendez-vous avec le docteur est déjà complet pour ce soir. That is 6A. So according to the secretary, the appointments for the doctor is already complete for this evening. Les pluies se déclareront en travers de nord à partir de demain. That means the rains are going to hit across the northern region from tomorrow. Il y a beaucoup d'orangeurs. So the answer is 8D. There are lots of orange trees. Les mangues sont délicieuses. Lavez-les bien. So 9 is C. And next one. Cette fois, je vous donnerai un sac en coton. So this time I will give you a cotton bag. 11 is also C. Oui, autrefois, sans se gager, les gens étaient plus heureux. So, yes, once upon a time, without, or in olden days, without these gadgets, the people were more happy. J'ai glissé sur un pot de banane et je me suis cassé le bras. So, 12th one is also C. So, I slided upon a banana peel and I broke my arm. Je pourrais, the answer is D, fixer le poste de télévision au mur. So, I can fix the television in the wall. J'aime beaucoup le quartier. Answer is où j'ai logé. So, I love the area where I live. So, the section 1 of part 2 will be répondez à 3 questions de choix. There are 4 questions totally. You have to answer 3. Qu'est-ce qu'il y a dans bois sacré? So, what is there in bois sacré? Il y a beaucoup d'orangeurs et un grand terrain de jeu. So, there are lots of orange trees and a big play field. Pourquoi faut-il travailler dur pour les concours? So, why is it necessary to work very hard for the concours? Il faut de meilleures notes pour entrer dans l'école de médecine et le concours est difficile. So, it is necessary to have the best marks to enter into a medicine school and the competition is difficult. So, these are the reasons. Expliquez l'expression sans blague. Qui a dit sans blague à qui? So, explain the expression sans blague and who said sans blague to whom.
So sans blague means no kidding. Okay, sans blague, ça veut dire no kidding. La dame dit au jeune homme qui mentit au gendarme. So the lady is telling to the young man who lied to the policeman. Comment étaient les jeunes d'autrefois sans les gadgets techniques? So how were the people once upon a time without the technical gadgets? Les gens étaient plus heureux sans les gadgets techniques. So the people were more happy without the technical gadgets. The next section of the part 2 of the paper, we have dialogues and choice. You have to write 2 dialogues in French, and there are three titles given there. So let me explain the titles first, then we will see the dialogues. Vous avez retrouvé un porte-monnaie au milieu de la rue. Vous le rendez au commissariat de police. Imaginez et rédigez le dialogue. So you have found a purse in the middle of the road. You wanted to return it to the police headquarters. So imagine and register a dialogue. The second title is Imaginez un dialogue entre vous et votre mari sur l'usage du téléphone portable. So imagine a dialogue between you and your friend on the usage of mobile phones. Vous discutez avec vos amis pour sensibiliser les habitants de votre quartier aux problèmes de l'environnement. So you want to discuss with your friends to sensitize the inhabitants of your area about the problems of the environment. Remember, all these 3 dialogues have been already discussed with you in a separate video. You can refer to that video in the playlist given after this video. So here is the first dialogue. Au commissariat entre jeune homme et un gendarme. So at the police headquarters between a young man and a policeman. Le jeune homme. Bonjour monsieur, je voudrais rendre ce porte-monnaie. Je l'ai trouvé dans la rue. So the young man says, good morning sir, I have found a purse. I would like to return it, and I found it on the road. Le gendarme says, bonjour monsieur, où est-ce que vous avez trouvé le porte-monnaie? So, good morning sir, where did you find the purse? Le jeune homme says, je l'ai trouvé près du carrefour, à côté du cinéma Rex. Il n'y avait personne dans cet endroit. So, I found it at the signal near the Rex Cinema Theatre, and there was nobody in this place. Le gendarme says, merci monsieur, je le mettrai au propriétaire quand il va le chercher. Thank you sir, I will give it back to the owner when he comes to search for it. Then le jeune homme says, merci monsieur et bonne journée. Thank you sir and have a nice day. So this is the first dialogue. The second dialogue is entre deux amis sur l'usage du portable. So between 2 friends on the usage of the mobile phone. Ram, oh que c'est joli, vous avez acheté un nouveau portable. Ram says, oh it's beautiful, you have bought a new mobile. Sham says, oui je l'ai acheté hier, c'est un portable très avancé. So Sham says, yes I bought it yesterday, it's a very advanced mobile phone. Then Ram says, oui, je le sais, ma cousine en a un et le caméra est le meilleur. So Ram says, yes, I know it. My cousin sister has one of it and the camera is the best. Sham says, oui, le vendeur m'a dit ça, je suis très content de mon portable. Sham says, yes, the salesperson told me and I'm very happy about my portable. And Ram says, oui, je comprends. Yes, I understand. So these dialogues are around 4-5 lines, so it's very easy to learn. So do learn these dialogues before the board exam so that it's very easy. And you can base the dialogue on the lesson itself so that it's easy for you to learn. Deux voisins parlent des problèmes de l'environnement. 2 neighbors are talking about the problems of the environment. Gita
says, que vas-tu faire ce dimanche matin? Nita says, what are you going to do this Sunday morning? Sita says, j'irai nettoyer le lac de Chitlapakkam. I am going to clean the lake of Chitlapakkam. Gita says, Como, que dis-tu? How, what are you saying? And Sita says, une organisation essaye de nettoyer les lacs autour de Chennai et ce dimanche, on va nettoyer le lac de Chitlapakkam. So an organization is trying to clean all the lakes around Chennai, and this Sunday one is going to clean the lake of Chitlapakkam. Gita says, oh, c'est une bonne idée, moi aussi je t'accompagne, il faut protéger l'environnement. So Gita says, oh, it's a nice idea, me too, I will accompany you, it is necessary to protect the environment. The next is section 3. In section 3, we have 7 exercise questions. You have to choose 7 exercises out of the exercises given. There will be 8 or 9 exercises given. You have to choose 7 exercises, and each exercise has 2 things to do, and it's 14 marks. So practice well for the exercises. They all come from the book only, so you practice well. There are around 10 to 11 exercises in each lesson. So totally around 88 to 90 exercises are there. The individual sentences, let's see the answers. Fais des phrases avec les éléments donnés au comparatif ou au superlatif. Here in the bracket, if 1 plus is given, it's understood to be comparative. If it's 2 plus, then it will be superlative. Here both the sentences are positive. So all you got to add is plus que. This is again explained in the grammar lesson, comparative and superlative. So let's see the sentences. Fais des phrases avec les éléments donnés au comparatif ou au superlatif. The first sentence is le cheetah court plus vite que le chien. So you have to add plus, and then vite is the adverb given here. So plus vite que. Paris est la ville la plus animée de France. So here there is nothing to compare. So instead of giving 2 pluses, they have just given 1 plus, but there is no comparison here. Paris is the most lively city in France. Okay. So if there are 2 things given, you compare. Okay. Let's go to the next exercise, 23. Remplacer les noms soulignés par le pronom qui convient. So replace the nouns by the pronouns which are convenient. Ma sœur a reçu une montre pour son anniversaire. My sister received a watch for her birthday. So ma sœur l'a reçu pour son anniversaire. And the next one will be Marie m'a offert des disques. So Marie offered me some discs. Some will be replaced by en. So it is Marie m'en a offert. The next exercise is compléter les phrases avec le passé composé. So you have to learn passé composé properly for this. And the first sentence is c'est lui qui s'est promené au bord de la mer, au bord de la rue. S'est promené is a suburb, so adds to conjugation. C'est vous qui vous êtes couché. So vous is the subject here. Vous êtes couché tôt. 25th one is terminer les phrases suivantes avec le style direct. So Luc m'a dit, Luc said to me. So you can add anything there. You can just say je viens un peu tard. So it's only direct speech. So you have to add a quote and write whatever you want to write. And then mon voisin m'a demandé. Again, it's only direct speech, so you can add any sentence. I have added quelle heure est-il? What time is it? The next exercise is mettre les verbes au conditionnel. So you have to learn up conditionnel for this. Si je gagnais à la loterie, j'achèterais un palais à Jaipur. Here the combination is si plus imparfait, so it should come as conditional. You're right.
So, si mon réveil ne sonnait pas, je serais en retard. Again, conditional. So, both these are conditional as per the question. So, trouver la question. This is very easy. Sa pointure est 40, 40. So, the question is, quelle est sa pointure? Okay, pointure means shoe size. So, his shoe size is 40. What is his shoe size? Okay. And je fais du 30. So, I am 36. That is shirt size or anything size basically. Combien fais-tu? How much do you? So, répondez au négatif en utilisant ne plus. So, it's clearly given, it's only ne plus. So, you have to just add ne in the front of the verb and part plus at the back of the verb. So, il ne nous reste plus de chocolat dans le frigo. So, there is no more chocolate in the fridge for us. Second one, nous ne mangeons plus de viande. We do not eat anymore some meat or any meat. Okay? So, 29th one is construisez des phrases avec les éléments donnés au passé composé. So, again, passé composé. Told you passé composé is quite important. And both the verbs given are retroconjugated verbs. Il est né en 1941. And elle est venue. Remember to add the e to venue because it's elle which is the subject. So, elle est venue à midi. The next is the final exercise. Mettez les phrases à l'imparfait. So, you have to put it in imparfait. So, imparfait, remember, is no form of verb plus AIS, AIS, AIT, AIT, IONS, IEZ, AINT, AINT. So, je finis toujours mes travaux will become je finissais toujours mes travaux. That is, I used to finish my works. And vous faisiez les devoirs chaque soir. You used to do the homeworks every evening. So that was the grammar part. Now we move on to the prose part again. In part 3, section 1, we have 4 dialogues for translation. And each dialogue is worth 2 marks. So you have to literally translate all these lessons. So quickly let's see the lesson translation. Un jeune homme au volant de voiture a renversé une dame au coiffure. Une foule bloque la circulation. Un gendarme se présente sur la scène d'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme a renversé cette pauvre dame, mais non, elle a... The second translation is un programme d'échange culturel. Dans la cour de récréation d'une école, 4 filles sont en train de bavarder avec Kamala, qui vient de rentrer après un court séjour culturel au Québec. Kamala a participé à un concours national et elle a gagné ce voyage qu'on en veut ou pas. Kamala says, salut les filles, salut Kamala. Quand tu es rentrée du Québec, hier j'étais à Montréal où j'ai passé une semaine dans un centre culturel. Formidable, vous étiez combien? Vous étiez logés ensemble? 30, il y avait des étudiants qui sont venus de 5 pays. Oui, nous étions dans un quartier que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons visité un grand centre culturel dont le directeur nous a expliqué l'importance du patrimoine. Nous avons fait des activités culturelles qui ont plu à tout le monde. Nous nous sommes beaucoup amusés. Dis donc, tu avais de la chance, on est fiers de toi, Kamala. Merci, tenez. Je vous ai apporté des barres de chocolat, prenez-en. So, this is a lesson where we talk about a cultural exchange program. In the recreation room of the school, 4 girls are in the process of talking with Kamala, who has just returned from a cultural stay in Quebec. Kamala participated in a national competition and she won this trip. When one wants, one can. That is the moral of the story. And Kamala says, hi girls, and Lakshmi says, hi Kamala. Purnima says,
Uh, when did you return from Quebec? Kamla says, yesterday I was in Quebec where I spent a week in a cultural center. And Kalai says, fantastic. How many were you and where did you lodge yourself together? And Kamla says 30. There were students from all five countries. And yes, we were in an area where I loved it. And Lakshmi says, what did you do? And Kamla says, we visited a big cultural center where the director explained to us the importance of heritage. We also had cultural activities which was loved by everybody, and we had a lot of fun. And Kale says, tell me, you were lucky. One is proud of you, Kamla. And Kamla says, thank you. Listen, I have brought you some chocolate bars. Why don't you take it? Take some. The next translation is chez l'épicier. Manjula a fait des courses à l'épicerie, mais comme d'habitude, elle n'a pas apporté de sac, donc elle demande un sac plastique au caissier. Le caissier says, pardon madame, les sacs en plastique sont interdits, vous le savez bien. Manjula says, ah bon, je ne le savais pas, mais depuis quand? Depuis le 1er janvier, le gouvernement de Tamil Nadu a ordonné que nous utilisons plus de produits en plastique. Ah oui, je n'étais pas en vie depuis 6 mois, c'est pourquoi je n'étais pas au courant de cette nouvelle. Je crois que c'est une bonne initiative du gouvernement. Après tout, les produits en plastique sont nuisibles à la santé et à l'environnement. Il faut que chaque citoyen respecte cette nouvelle loi, n'est-ce pas? En effet, vous avez raison. Il est important que nous protégions la nature. Cette fois-ci, je vous donnerai un sac en coton, mais désormais, il est nécessaire que vous apportiez votre propre sac. Merci, monsieur, je ne l'oublierai pas. Vous êtes bien gentil. So, the cashiers, Manjula is going for shopping in a grocery, but as usual, she doesn't bring a bag. So, she asks for a plastic bag to the cashier. The cashier says, sorry madam, the plastic bags are forbidden, banned. You know it well. And Manjula says, oh well, I didn't know. Since when? And the cashier says, on the 1st of January, the government of Tamil Nadu has ordered that we should not use the plastic bags. And Manjula says, oh yes, I was not in town since 6 months. That's why I didn't know of this news. And the cashier says, I believe that it's a nice initiative of the government. After all, the plastic products are disturbing to health and to the environment. It is necessary that each citizen respects this new law, isn't it? And Manjula says, in fact, you're right. It is important to protect the nature. The cashier says, this time I will give you a cotton bag, but from now on it is necessary that you carry your own bag. And Manjula says, thank you sir, I will never forget it. You are very kind. We move on to the next translation. La famille de Ramki achète une maison. Chaque membre a ses propres idées pour décorer la maison. Ils se disputent et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, ils demandent à un architecte d'intérieur de décorer les pièces. Le père, que diriez-vous si on mettrait le canapé au coin du salon? À votre place, je mettrais le canapé au centre du salon. Cela rendrait le salon bien complet et vous pourriez fixer le poste de télévision au mur. La mère dit, je voudrais mettre quelques plantes intérieures. L'architecte dit, à mon avis, il faudrait éviter les plantes au salon. Par contre, vous y placerez des statues de bronze, des pots en terre cuite, etc. La mère, mais qu'est-ce que je ferai avec ces plantes? L'architecte dit, il faudrait les mettre sur le balcon.
La fille, maman, où est-ce que je placerai mon piano? Le fils dit, dans le jardin, comme ça les oiseaux écouteraient tes chansons. Et l'architecte dit, sans blague, nous installerions le piano au coin du salon. Le père dit, bon, on ferait comme vous dites, après tout, vous connaissez votre métier. So the family of Ramki has bought a house and each member have their own ideas to decorate the house. They are disputing with each other. They are not able to come into agreement. Finally, they ask an interior decorator to arrange the rooms. The father says, what would you say if I put the sofa in the corner of the salon? And architect says, in your place, I will put the hall right in the center of the salon. That will make the salon well complete, and you can fix the television to the wall. And mother says, I would like to put some plants in the interior. And architect says, in my opinion, it is necessary to avoid plants in the hall. On the contrary, you can place some bronze statues and some earthenware, etc. But what do I do with the plants? Asks mother. The architect says it is necessary to put them in the balcony. The daughter says, Mummy, where will I place my piano? And the son says, in the garden, like that, the birds will be able to or would listen to your songs. And architect says, with no kidding, we can install the piano in the corner of the hall. And the father says, good, we will do like what you say. After all, you know your job. So after the translations, it's rearranging dialogues. There are 4 dialogues given here. You have to rearrange at least 2, and all these dialogues come from the lesson. So you have to be concentrating on learning the lessons French side. Okay, and there are 4 dialogues given here, and again you have to do 2 dialogues, and each one gets 4 marks, so 8 marks totally. So, comment une telle chose a-t-elle pu se passer? Pourquoi y a-t-il foule devant l'appartement de Vinita? Apparemment, il y a une panne de courant dans l'appartement de Vinita. Tu ne sais pas, la semaine dernière, des cambrioleurs sont entrés dans l'appartement de Vinita et ont pilé tous les objets de valeur. This is the lesson. So let's see what is the first one. The first one is pourquoi y a-t-il une foule devant l'appartement de Vinita? The next one is tu ne sais pas, la semaine dernière, les cambrioleurs sont entrés dans l'appartement de Vinita et ont pilé tous les objets de valeur. And next one is comment une telle chose a-t-elle pu se passer? And final one is apparemment il y a eu une panne de courant dans l'appartement de Vinita. You have to put it in order. The next one, let's try it. The first one is je viens de préparer les plats. Je suis en train de mettre le couvert. Donnez-moi 5 minutes. Je vais sortir le gâteau du four. All this is said by one person in one paragraph, so you should be very careful. You have to learn the correct order. Next one is number 37 question, and the answer is 38. S'il vous plaît, montrez-moi la chemise bleue. So 38, please show me the blue shirt. Pardon, laquelle, monsieur? Celle-ci à côté de la grise. Sorry, sir. Which one, please? Is this the one next to the grey one? No, celle-là au-dessus de la verte. So, that one above the green. Là, c'est une Louis Philippe. That one there is Louis. So here is the first dialogue. Au commissariat entre jeune homme et un gendarme. So at the police headquarters between a young man and a policeman. Le jeune homme. Bonjour monsieur, je voudrais rendre ce porte-monnaie. Je l'ai trouvé dans la rue. So the young man says, good morning sir, I have
found a purse. I would like to return it, and I found it on the road. Le gendarme says, Bonjour monsieur, où est-ce que vous avez trouvé le porte-monnaie? So, good morning sir, where did you find the purse? Le jeune homme says, Je l'ai trouvé près du carrefour, à côté du cinéma Rex. Il n'y avait personne. We move on to the next translation. La famille de Ramki achète une maison. Chaque membre a ses propres idées pour décorer la maison. Ils se disputent et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, ils demandent à un architecte d'intérieur de décorer les pièces. Le père, que diriez-vous si on mettrait le canapé au coin du salon? À votre place, je mettrais le canapé au centre du salon. Cela rendrait le salon bien complet et vous pourriez fixer le poste de télévision au mur. La mère dit Je voudrais mettre quelques plantes intérieures. L'architecte dit à mon avis, il faudrait éviter les plantes au salon. Par contre, vous y placerez des statues de bronze, des pots en terre cuite, etc. La mère, next one, réécrivez les phrases avec le gérondif. Gérondif, if you remember right, it's en plus the present participle ant form of the verb. So it will be the second part of the verb, like conde, il, conduit. Wherever there is conde or a or another part of the sentence, the second verb will be shifted to gérondif. Remember that. So, il siffle en conduisant la voiture. Elle boit le café en lisant le journal. Le professeur explique la grammaire en écrivant au tableau. And elle a bien connu la France en voyageant beaucoup. So everywhere you have to add en and put the second verb in the sentence with ant. Next one is transformative question on interrogative and direct. So you have to convert all these into indirect speech. That's all. Don't worry about interrogative and all here. So it's 41A. Papa demande à mon frère si elle s'est lavé ses mains. Rabi a demandé à ses amis pourquoi elle pleure. Elle a dit qu'elle reviendra le lendemain. Il a dit qu'on a beaucoup de travaux ce jour-là. So, aujourd'hui becomes ce jour-là. Whenever there is inversion, you have to put si. Whenever there is pourquoi, you just put pourquoi and change the inversion. And the next two are not questions. 42, question number 42 is répondez aux questions au présent progressif. Présent progressif, remember, is conjugation of être plus en train de and the original verb. The original verb is given in the bracket, so it's very easy exercise. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Il est en train de jouer du violon. And qu'est-ce que vous faites? You should say, je suis en train de faire le lit. Mala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de ranger la bibliothèque. And qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de finir mes devoirs. So these are the Let's go to question number 43. Constituez des phrases avec les éléments donnés. Again, you have to just make sentences. While making sentences, make sure that the second verb is a subjunctive and the first verb is conjugated in present tense. So, le professeur exige que nous visitions tous les monuments de Paris. Mala souhaite que nous commencions par la visite de Louvre. Kanchan aime mieux qu'on fasse une promenade dans le parc Montsouris. Ratna veut que nous prenions le déjeuner. So remember, all the first verbs are going to be conjugated in the present tense and the second verbs are going to be put with que in the subjunctive.
and all you got to do is add que, otherwise the sentence is already in order, so it's very easy. Let's go to the next section where there is comprehension. Quickly we will see the passage now. Le centre commercial. Tout le monde aime les centres commerciaux. En été comme en hiver, les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques. L'on prie de boutiques variées et d'animations diverses. En effet, même si vous ne souhaitez pas acheter quelque chose, il est toujours intéressant de passer du temps dans les centres commerciaux. Le centre commercial est l'endroit idéal pour passer un bon moment avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les gens y vont notamment pour déguster un bon hamburger assis près de la fontaine ou tout en regardant un spectacle de danse. Côté magasin, on peut trouver de tout dans un centre commercial, hypermarché pour faire ses courses, boutiques de vêtements et de sport, librairie, etc. Vous ne risquerez pas de vous envoyer dans un lieu aussi animé. Now here you should not be afraid that the passage has a lot of complicated words. You have to just look up the question and related to the question, you have to answer it very, very brief. So, questions. Un centre commercial, qu'est-ce que c'est? And the answers are, le centre commercial est un endroit pour un bon moment avec sa famille. Quand les gens bousculent-ils dans ces centres commerciaux, les gens y vont tout le temps, même en été qu'en hiver. Pourquoi les gens vont-ils dans les centres commerciaux? Les gens se bousculent dans ces endroits fantastiques, remplis de boutiques variées et d'animations diverses. Est-ce qu'on s'ennuie dans un centre commercial? Non, on ne s'ennuie jamais dans un centre commercial. Que trouve-t-on dans les centres commerciaux? On peut trouver de tout dans un centre commercial, hypermarché, boutique de vêtements, librairie, etc. Qui aime les centres commerciaux? Tout le monde aime les centres commerciaux. So, literally the set of questions is asked line after line after line. So you can easily identify the answer. We use what is known as cognate system, that is one part of the question will be the part of the answer. So you can easily search up for the passage. So don't worry. He is a young boy of 14 years. He lives in Paris with his parents. You can translate if you want. I would say don't translate it. The translation, you can freeze the video here, you can note down the translation if you want, but I would say don't translate it, just go in for the question. Most of the time part of the question is part of the answers I told you. So, où habite la famille de Pierre? La famille de Pierre habite dans un grand appartement au troisième étage d'un immeuble situé près de la Tour Eiffel. Write as much information as you can, but you should limit to the answer. Comment Pierre est-il allé au collège? Pierre est allé au collège par le métro. Qu'est-ce que Pierre aime faire le week-end? Le week-end, Pierre aime passer du temps avec sa famille ou en famille. Pierre et sa famille aiment visiter les musées, aller au cinéma, faire du shopping ou se balader. This is the fourth answer for qu'est-ce que Pierre et sa famille aiment faire le week-end. And the fifth question is, pourquoi les vacances sont-elles les moments préférés de Pierre? Why are the vacations preferred moments for Peter? So, les vacances sont meilleurs moments préférés de Pierre et il a pour habitude d'aller chez ses grands-parents qui vivent dans la campagne normande. So, he goes and lives with his grandparents in the Norman countryside. That's why he prefers it a lot. The final question, qu'est-ce que toute la petite famille de Pierre apprécie? What does the whole small family of Peter appreciate? Toute la petite famille
apprécie l'air pure, la nature et le calme. So pure air, nature and the calm. So after the passages, you will get a letter. So write a letter or email in French. You will have a choice here. Two questions. You have to answer one. As usual, I will read out the question and I will translate it for you. This letter or email gets 6 marks. Vous écrivez une lettre à votre ami pour lui dire que vous avez rencontré un camarade de classe après plus de 15 ans. You have written a letter to your friend for telling him that you met a classmate after 15 years, more than 15 years. And email is vous avez fait connaissance d'un Italien quand vous avez participé à un stage pendant un pays étranger, pendant un stage dans un pays étranger, vous lui envoyez un email en lui disant combien utile était le stage pour le travail. Vous l'invitez aussi de visiter votre pays. So you know of an Italian when you participated in a stage workshop, when you visited the country. You send them an email saying how useful was the stage or the workshop, and you invite him to visit the country. So these are the two letters. You have to put it in order. The next one, let's try it. The first one is je viens de préparer les plats. Je suis en train de mettre le couvert. Donnez-moi 5 minutes. Je vais sortir le gâteau du four. All this is said by one person in one paragraph. So you should be very careful. You have to learn the correct order. Let's see the next letter. Chennai, le 2 mars 2020. Very often my students ask me, why do you write all in the letter format? It says email. Email is also written in the letter format, so don't worry about email or letter. Cher ami, comment vas-tu? Je vais bien, je me souviens de beaux jours que nous nous sommes passés ensemble. C'était une expérience inoubliable. J'ai appris bien des choses sur la culture et l'histoire de ton pays. Je parle de toi à mes parents et mes amis. Ils ont tout envie de te voir. À propos, est-ce que tu peux m'envoyer des photos que tu as prises pendant notre séjour? Cela nous rendra très heureux. Si tu viens passer quelques jours chez nous, on peut visiter tous les monuments, les lieux touristiques près de chez nous. Ce sera formidable, n'est-ce pas? Écris-moi, and then amitié, XY. This is a pretty easy letter. So let's go to the rédaction. That is the next question. Again, there will be two titles given. You have to write one. Never leave the rédaction. Many of the students leave the rédaction saying that it's tough. Actually, there are only 8 rédaction to learn, and rédaction is nothing but summary of the lesson. So once you know the lessons, you can turn all the words from the lesson and make the rédaction. Rédaction is more like a combination of the question answers. So if you're learning French question answers, you can just combine all the question answers and you can form a rédaction yourself. Okay, that's one quick way to do it. Rédaction is generally around 5, 6, maybe 7 sentences. You will get full 6 here. So you have to choose one out of the 2. Let me explain the rédaction present in the question paper. Vos parents viennent d'acheter une villa avec un grand jardin dans la banlieue. Décrivez-la. So your parents have just bought a villa with a big garden in the outskirts. Describe it.
Proposez des mesures pour assurer la propreté de votre quartier. Propose some measures of assuring cleanliness in your area. Again, very, very simple letter redaction. Look at the redaction. La villa a 2 étages avec 4 chambres et 4 salles de bain. La villa est équipée d'un système d'alarme cambrioleur. Elle a un grand jardin. Il y a une belle piscine à l'extérieur du jardin. La villa est entièrement équipée avec climatiseur, la télévision, le canapé, etc. La décoration intérieure est magnifique. Les chambres du premier étage donnent sur le lac. Elle a une immense terrasse où l'on peut organiser des fêtes. Mes parents et moi, nous sommes très fiers d'avoir acheté cette villa. So this is a pretty simple dialogue, and I have given the translation in the reduction part video. So please look up in the playlist again and refer that video for the translation. 46b. On peut commencer par parler à nos voisins d'un effort de nettoyage. On peut aussi ensuite parler au gouvernement local. Beaucoup de pays encouragent les efforts de nettoyage des citoyens. Ils peuvent non seulement nous aider, mais aider à faire passer le ménage, mais certains seront disposés à fournir des fournitures comme des balailles, râteaux, des pelles, des gants et des sacs à ordures. Ensuite, il faut planifier notre événement. Il faut avoir une idée claire de ce que nous voulons accomplir pendant notre nettoyage. Finalement, nous devons effectuer le nettoyage comme ramasser les ordures dans une zone confinée. Again, the translation of this is already given, so I don't want to repeat it. The final question, finally, and this is teeth vrai ou faux. So this is compulsory part of the paper. This is the only compulsory question where there is 6 marks at stake. 6 one-word. You should just write true or false. So you should know the details of the lesson for this. So by the time you study all the lessons, I think you'll be thorough with it and you can easily answer this. So it doesn't need a separate preparation. Kamala avait de la chance à visiter Quebec. So Kamala had a chance to visit Quebec. Vrai. Enfin, on doit éliminer les plantes aquatiques dans des boîtes en carton. Finally, we have to eliminate the aquatic plants in a box of cartons. Again, vrai. Maintenant, on vit à l'ère de la technologie. So now one lives in the era of technology. Again, it's vrai. La coupe de la marque Louis-Philippe est perfect. So the cut of Louis-Philippe brand is perfect. Again, vrai. So you get a lot of true here. It's very easy. La famille de Ramki d'accord avec les idées d'architecte. So the family of Ramki has agreed to the ideas of the architect. Again, vrai. And Rajesh et Bimel étaient asseoir devant le café Bistoire. Ils discutaient du bulletin météo. So Rajesh and Bimel are seated in front of the coffee shop bistro, and they are discussing the weather bulletin. Again, it's a vrai. So all the questions are vrai. So it's quite easy, this question paper. Hope you find it very easy. Practice. Keep practicing lot of question papers like this. Then you can surely score centum in the French paper. All the best for you. And if you do like this video, press the like icon. Share it with your friends who are learning for the board exam so that they can benefit out of it. Subscribe to our channel for more videos like this. Press the bell icon for instant notification. See you in the next video. Au revoir. À bientôt. Bonne chance.